Simbott Technologies presents augmented reality based welding simulator. The scope of supply with the hardware content, as you can see on the screen, is the main console unit with an integrated touchscreen display. For practice, we have got coupons for pipe to plate, butt joint, fillet joint, and to position themselves in a correct manner, there is a flexible work stand to mount and hold the workpieces in each position. For practice of welding, we have got real industrial torches, MIG welding torch, arc welding torch, and TIG welding torch along with the TIG welding filler. The operator would then wear the headset. This is an augmented reality specialized headset for complete training. So this is the overall scope and hardware recommendation for augmented reality welding simulator. Go. So now our operator is selecting the level of course depending upon the current skill set of the welders. For instance, he will select the necessary weld parameters and torch selection. For now, let us select a MIG welding torch for a butt joint. Now upon the right selection, he will begin his augmented training. पण मग आता या 5 बॉडींचं काय करणार तू बोलतो? बॉल इथे पण ऍटलीस्ट प्रेस तर होणार ना आपल्याला. नाही नाही, तू त्या लेवलला जर मारलास ना तर तो जो सपोर्ट असतो ना तो आता बघ. आता तुला सांगू का, तू तुझ्या आता 5 बॉडी मी पाठवलेलं बघ रिव्हर्सला, त्यातल्या 2 बॉडीमध्ये ना तो बल्ज पण नाही प्लस आता जो बॅक विंग आहे त्याचा तो पण नसता तरी की त्याच्यात हां चांगला झाला माहिती आहे. मग ते तुम्हाला ऑप्शन काय आपल्याला काही की ना बघ, तुला सांगतो ना माझ्या आपली फुल बॉडी ऑर्डर आउट करून आलेली आहे ना, ती बॉडी आहे त्याचा पण व्हिडिओ करून चालेल तेव्हा काढायला